Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது relationship between gravitational field and potential energy. அதாவது ஒரு gravitational fieldக்கும் potential energyக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது, அது எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்றதுன்றத பார்க்க போறோம். அது சம்பந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். Gravitational field எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? E. Gravitational field is a vector quantity, so E is equal to dV by dr. So E is equal to minus dV by dr, where V is the potential. V வந்து என்னது? Potential. R வந்து distance between them. E வந்து gravitational field. So, அப்ப gravitational field potential energy எப்படி relate பண்ணலாம்? E is equal to minus dV by dx. In terms of x-axis, in terms of x, Ex is equal to minus dV by dx. In terms of y-axis, Ey is equal to minus dV by dy. In terms of z-axis, so E is equal to minus dV by dz. So இதுதான் மெயின் ஃபார்முலா. இதுல இருந்து நம்ம x ஆக்சிஸ்னா y ஆக்சிஸ் ஆர் z ஆக்சிஸ்னா சொல்லிட்டு இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். அப்ப கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டுக்கும் பொட்டன்ஷியலுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னது? E vector is equal to minus dV vector by dr. Potential energy is a scalar quantity. So potential energy என்னது? The energy stored by the virtue of its body is called potential energy. So இதுதான் இதற்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப். இது எப்படி டெரைவ் பண்றதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். So let us consider a mass. M என்ற mass. So it will be traveling in the, see, the potential energy will be of P, and if it is in the x, then the electric field will be half in this direction. So இதுதான், let us consider a mass. So potential energy na another or ரெண்டுத்துக்கு உள்ள, there is no actual definition for potential energy. Potential energy க்கு எந்த வித டெஃபினிஷனும் இல்ல, but the change in potential energy or difference in potential energy தான் சொல்லிருக்காங்க. அதாவது ஒரு potential energy B ல இருந்து இல்ல A க்கு போறதுக்கும் A ல இருந்து B க்கு போறதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன சொல்றோம்? potential difference or potential energy ன்னு சொல்றோம். So potential energy நம்ம வந்து இப்படி தான் சொல்றோம். ஒரு மாஸ் M ல இருந்து இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு it will be calling as a potential. அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்னது? x. So அதனால தான் dV by dx. So இதுவா y இருந்தாக்கா it will be y. So z இருந்தாக்கா z axis. So what is V actually? V is equal to Gm by x. So B ஓட வேல்யூ என்னது? minus Gm by x. இதுதான் potential. Vp na potential or V நாலே potential. This is potential. Potential. அப்ப what is E then? E is equal to differentiation of Gm by x divided by dx. ஏன்னா V ஓட வேல்யூ இது, இந்த வேல்யூல நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாக்கா we'll be getting this. So E is equal to minus Gm கான்ஸ்டன்ட்டா வெளியில எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் x க்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்? x power minus 1 divided by dx ன்னு எழுதலாம். So if you differentiate it, so E வந்து இங்க plus first வர,
ஏன்னா E is equal to dV by dr. E is equal to dV by dr. Yeah. So what is the change in the potential energy? E is equal to, இதை differentiate பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? Gm. So we will be getting x power minus 1 into minus into minus இது plus ஆ மாறிடும். So it is equal to, so this is the answer. Or E is equal to Gm x power minus 2, or E is equal to Gm x square. So இதுதான் E is equal to, that is potential. In terms of potential, we can write potential EP. So gravitational field க்கும் potential க்கும் relationship Gm by x square. Whereas potential ஓட இது மட்டும் என்னது? Gm by x. So இங்க minus symbol வரும். It is minus Gm by x square. So இதுதான் நமக்கு வந்து ரெண்டு இதுதான். Potentialக்கும் உள்ள இது gravitational field due to potential. இதுதான் relationship. இதுதான் potential energy main formula. இதுல இருந்து இதை நம்ம derive பண்ணி இருக்கிறோம். So potential ஓட வேல்யூ என்னது? minus Gm by x. இதை நம்ம differentiate பண்ணா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதா gravitational field due to a potential. So இந்த வேல்யூ எப்படி வந்தது? இதோட ஆக்சுவல் வேல்யூ minus dV by dr எப்படி வந்ததுன்றத நம்ம derive பண்ணலாம். Derivation of gravitational field, relationship between potential energy. So derivation. So ஒரு மாஸ் இருக்குது m, force Fg is equal to, what is force? Force is equal to mass into the electric field. So force என்ன சொல்றோம்? நம்ம mass into electric field சொல்லிட்டு ஏற்கனவே இந்த derivation நம்ம derive பண்ணிட்டோம். Force is equal to mass into electric field. If it is external force is acting, if the force is external, then it is minus m by E. Minus m into n, it will act opposite to the direction. அதனால்தான் minus sign போட்டிருக்கோம். So what will be the work done? So work done from B to A. So what is the work done? Work done is equal to force into distance. இதான் formula. So work done on the formula another force into distance. So இதோட distance, let us keep it a point. A ல இருந்து இங்க let us keep it as a mass m. இது point A ல இருந்து B. இதோட distance r. So what is the force? Work done is equal to force வந்து me into r. Distance another r. R is the distance. So work done from B to A or A to B. It is from A to B. A ல இருந்து B. ஏன்னா இங்க இருந்து இங்க. So it is A to B, which is equal to equation 1. So what is the potential energy formula? Potential energy, the difference of potential VB minus VA is equal to the potential energy எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? work done from A to B divided by mass. So potential energy difference என்னவா இருக்கும்? Potential energy is equal to the work done from A to B divided by the mass. So what is the work done from equation 1? Equation 1. So what is the work done? VB minus VA, which is equal to, work done is equal to MER divided by M. So M cancel out, M cancel ஆயிடும்.
VB minus VA, which is equal to E into R. If ஏதாவது ஒரு A to B இருக்குது பாயிண்ட், இது A இது B ன்னு ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள தூரம் R ன்னு இருக்குது. இதோட தூரம் ரொம்ப கம்மியா இருக்குது. If it is very closer, நம்ம எப்படி எழுதலாம்? We can write the potential difference as dV. dV is equal to E into dr. dr தான் அது. Like if the distance between them is too closer, அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கிட்டயா இருக்குது, then the distance will be dr ன்னு எழுதலாமா? அதோட டிஸ்டன்ஸ் r னாக்க அப்ப இங்க dr தான இருக்கும். Then the change in potential. Now E is equal to, we can write E is equal to dV by dr. In terms of direction, it will be minus E is equal to dV by dr. So, இதுதான் இதோட derivation. So, E is equal to minus dV by dr. இங்க எப்படி மைனஸ் சைன் வந்துச்சுன்னா, ஒர்க் டன் வில் பி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். இங்க ஒர்க் டன் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால நம்ம வந்து மைனஸ் எம் இன்டு இ எடுத்துக்கிறோம். ஒர்க் டன் இன் தி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். ஸோ இட் வில் பி மைனஸ் மைனஸ். ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்க? ஃபைண்ட் EX, தட் இஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு. இங்க வந்து பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ we know that EX is equal to minus dV by dx. So which is equal to differentiation of minus 2 divided by x cube divided by dx. So இது எப்படி எழுதலாம்? minus d 2 into x power minus 3 divided by r2 முன்னாடி போட்டுக்கலாம் into dx. Ex is equal to, so differentiation of minus, it will be of minus into minus. So minus 2 into, it is x power minus 3 minus 1. அப்பனா minus 3 இங்க வரும். 2 into, that is minus 2 into minus 3. So இதுதான் இதோட differentiation. Minus 2. So E is equal to minus 2 into minus 3 x power minus 3 minus 1. So இது எப்படி எழுதலாம்? X is equal to, X is equal to, so minus into minus, it will be plus 6 divided by x power 4. ஏன்னா minus 4 இது எப்படி இங்கே எழுதலாம்? இது 6 into x power minus 4, or Ex is equal to 6 into x power 4. So x oda value is equal to, x is equal to 6. So Ex is equal to 6 divided by 6 power 4. So இப்போ என்ன செய்யலாம்? 6 காமனா எடுக்கலாம். 1 by 6 into 6 cube. So 6 cancel ஆயிடலாம். Ex is equal to 1 by 6 cube, or Ex is equal to 6 into 6, 36. 36 into 6. 6 6 are 36, 6 3s are 18. 18 plus 3, it is 221. So 1 by 216. So இதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, A 1 by 26, B 1 by 216, C 1 by minus 216, D 1 by 316.
So in the many questions find E at point 1 comma 1 comma 2. So now first dV by, that is we have to find with Ex. Ex is equal to, so what is dV? dV by dx. So iதை நம்ம differentiate பண்ணா we will get 2 into with respect to x, மீதிலாம் 0 0. So Ey is equal to, so இதை differentiate பண்ணா நமக்கு என்ன 2 கிடைக்காது. இதை differentiate பண்ணா 2 into minus 1. So இதை நம்ம dy differentiate பண்ணா dv by dy. So if we differentiate it, நமக்கு இங்க 0, இங்க 1. So it is only just y தான். 0. So y power 1 எடுத்துக்கலாம். 1 வந்து minus 1 போட்டாக்கா it will be anything raised to the power 0. Yeah, it will be 1. So இது எப்படி y1 வந்துச்சுனாக்கா, so இங்க நாங்க derivation, that is y power 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம், dy by dx dy. So y ஓட வேல்யூ என்னது, y power 1 which is equal to minus so y ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாதான் நமக்கு வந்து dy கிடைக்கும், which is equal to minus இது plus 1, so which is equal to plus 1. Next Ez is equal to dv by, it is dv with respect to into y power plus 1. So இது எப்படி வந்துச்சுனாக்கா dv by dy which is equal to, v ஓட வேல்யூ என்னது, d into y power y into dy which is equal to 1. dz which is equal to 0 plus 0 plus 3z square. So what is electric potential? The total electric potential is equal to, so it will be of 2x plus 1 plus 3. So in terms of z இது மாத்தியாச்சு, it will be 3, yeah, it is 3z square. So இதுதான் நம்ம என்ன எழுதலாம், in terms of axis point, 2x into I cap plus 1 j cap plus 3 z square into k cap. So what is this point? Point 1 comma, that is x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 2. So E is equal to 2 into 1 plus 1 into 1 plus 3 z square, 2 square. So E is equal to 2 plus 1 plus 2 square is 4, 4 into 3, 12. So what is modulus of E? Root of 2 square plus 1 square plus 12 square. So what is modulus of E? Modulus of E is equal to root of 149. So இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம இப்படி தான் சால்வ் பண்ணணும்.
பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண சொன்னா அந்த பாயிண்ட்ஸோட வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம வந்து ஃபைண்ட் இ அட் மாடுலஸ் ஆஃப் இ கேட்டிருக்காங்க. ஃபைண்ட் மாடுலஸ் ஆஃப் இ. ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்மள கேட்கறது என்னன்னா ஃபைண்ட் தி மாடுலஸ் ஆஃப் இ. ஸோ நமக்கு தெரியும் இ இஸ் ஈக்குவல் டு டிவி பை dr or which is equal to in terms of x. So what we can write dv by dx. So in the equation நம்ம substitute இது பண்ணாக்கா நம்ம என்ன செய்யலாம் first y z cube கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சிட்டு x ஸ்கொயர் மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா dx ஸ்கொயர் by dx. So which is equal to இதோட வேல்யூ என்ன வரும் y z cube dx square will be of 2x. When you put all the values, y is equal to 1, z is equal to 1, x is equal to 1, which is equal to, we can write it as 2. Similarly, ey is equal to dv of dy, which is equal to, so x square z cube constant வச்சிருந்து we will be writing of dy by dy. So which is equal to x square z cube into 1. So which is equal to 1. dz is equal to dv by dz. So which is equal to x square y dz cube divided by dz. So which is equal to x square y into 3z square. So when you substitute all the values, you will be getting 3. So x is equal to 1, y z is equal to 1, x is equal to 1. So what is E now? E is equal to, I can write it as 2i cap plus 1j cap plus 3k cap. What is modulus of E? Modulus of E is equal to root of 2 square plus 1 square plus 3 square. So modulus of E is equal to root of 4 plus 1 plus 9. So 5. So root 14 is the answer. Modulus of E is equal to root 14. In a ring, or ring la, so potential is equal to gm by root r square. Gm divided by root r square. Whereas field, gravitational field is equal to, gravitational field என்னது, it is Ex is equal to minus gm by x into r square x square 3 by 2. So இது எப்படின்னு பார்க்கலாம். Let us differentiate this potential. So what is E? E is equal to dv by dr. So which is equal to, what is E? E is equal to, in terms of x-axis, so minus gm by root r square plus x square divided by dr, that is dx. So what is, இது நம்ம எப்படி rearrange பண்ணலாம்? Rearranging. Ex is equal to minus gm. So இது வந்து மேல கொண்டு போனாக்கா it will be of r square plus x square minus 1 by 2 divided by dx. So இதுதான் d into, so we will go for uv method. U into v is equal to, so uv method la நம்ம differentiate பண்ணலாம், that is partial differentiation with respect to r, then with respect to x. So which is equal to, first என்ன செய்வோம், நம்ம இதை differentiate பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை x differentiate பண்ண போறோம்.
UV formula இருக்குது. UV is equal to either V into du by dx plus U into dV by dx. இது differentiation formula. So இந்த formula நம்ம differentiate பண்ணா Ex is equal to, first if we go for differentiation of r square plus x square minus 1 by 2 minus 1. So இங்க என்ன போயிடும், minus 1 by 2 இங்க வந்துரும் into, so x square மட்டும் differentiate பண்ணீங்கனாக்கா you will get 2x. That is, so where is gm? Gm இட்டு பாருங்க. So Ex is equal to gm minus, so Ex is equal to minus 1 by 2 gm. So r square plus x square, இது minus 3 by 2. So இங்க பாத்தீங்கன்னா into 2x. So இந்த 2v இந்த 2v cancel பண்ணிடலாம். We can write Ex is equal to minus gm. So gm into x divided into r square plus x square minus 3 by 2. So இந்த minus 3 by 2 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Ex is equal to minus gm into x divided by r square plus x square 3 by 2. So this is the answer. So this is how we have to derive. நம்ம வந்து in a ring, for a ring, what will be the electric field, gravitational field related with the potential. So இந்த क्वेश्चन நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்றது V கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So what is the formula? E is equal to dV by dr, or so what we can write it? dV is equal to, dV இங்க வச்சாக்கா E into dr, or dV is equal to E into dr. So if you try to integrate it, so we will get V is equal to integration of E dr. So இத நம்ம செய்ய போறோம். So when we integrate it, integration of V is equal to integration of G into divided by x square. இங்க r க்கு பத்தி என்ன இருக்குது? X. So into dx. So it is 3 to infinity. So V is equal to integration of G into minus x square into dx 3 to infinity. So V is equal to, when we integrate it, we will get minus, we have minus sign, no? E is equal to minus. So G, it is x power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 3 to infinity. V is equal to minus G, x power minus 2 plus 1 will be minus 1 divided by minus 2 plus 1, it will be of minus 1. 3 to infinity. V is equal to minus G of minus. So x power minus 1 எப்படி எழுதலாம்? 1 by x னு எழுதலாம். எப்படி இந்த மைனஸ் வந்துச்சுன்னா இங்க minus 1 is equal to minus 3 to infinity. So now V is equal to plus G. So minus into minus. So plus G 1 by x, it is 3 to infinity. What is V3? V3 is equal to G into, it is 1 by 3 of minus
So 1 by 3 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? We can write it as V is equal to, so minus and minus plus, it will be of V of 3 into infinity. So this is the answer. Now we have to check it out for V of 3. V of 3 is equal to V of G into 1 by 3 minus, so this is equal to, it will be 0. V of 3 is equal to V of 3 minus V of infinity is equal to G 1 by 3 minus 1 by infinity, or this is 0. So V3 is equal to 3. So this is the answer. So x இருக்கிற இடத்துல நம்ம infinity substitute பண்றோம். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம V3 minus V infinity நம்ம வந்து கெட் பண்ணாக்கா that is a potential difference. அப்ப V infinity is 0 ன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க. V infinity is equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டு. Then V3 is equal to 1 by 3, or we can write as V3 is equal to 3. So in this case, if this is the electric field E, now this is the potential at the straight line passing through this point of the electric field. Then this is the angle theta. E cos theta is equal to dV by dr. So E cos theta is equal to minus dV by dr. If it is passing through the electric field with an angle theta, so gravitational field or potential or straight line la pass aachunaka, we can write it as E cos theta is equal to minus dV by dr. If it is a mass, ஒரு மாஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்ப அந்த ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும்? m into er இருக்கும். சோ இத வச்சு நம்ம டிரைவ் பண்ண முடியும். E cos theta is equal to minus dV by d theta. சோ அடுத்த வீடியோஸ்ல நம்ம ஹாலோஸ்பியர் அதுக்கு அப்புறம் இது சம்பந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். Thank you.